نے لکھا انگریزی میں ہے اور گایا اردو میں ہے، تو میں اردو میں بولوں کیونکہ کہیں نہ کہیں اردو کی خلا رہ جاتی ہے ہماری زندگی میں، اور لوگ جو بات کہنی مشکل ہوتی ہے وہ ہم انگلش میں آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب آپ نے جو لکھی ہے یہ ایک ہماری تواریخ کی ایک سنگ میل ہے، اور اس سنگ میل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس طریقے سے آپ نے کرداروں کو نکالا ہے، تراشا ہے، پیش کیا ہے، وہ قابل قابل تعریف ہے۔ ہر کردار اس میں سے بہت ہی حسین طریقے سے نکل کے آیا۔ اب جیسے بہادر شاہ ظفر ہی کو لیں تو آپ نے وہ اشعار چنے ہیں کہ جو دل کو چھوتے ہیں، جو مطلب کہانی کی رگ کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کے احساس کو جگاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے ان شعروں کو استعمال کیا ہے، کیسے کیسے کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، یہ واقعی چیزیں لوگ یاد رکھیں گے آنے والے وقت میں۔ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں۔ آپ نے اس قدر میں نے سوچا کہ اتنے کردار آپ نے کہاں سے ڈھونڈ لیے، اور وہ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ ضروری نہ ہو، لیکن جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو مجھے لگا کہ ہر کردار کا ایک اپنا رول ہے۔ اس کردار سے جو آپ کے مین کردار ہیں ان کی عکاسی ہوتی ہے، اور آخر میں جب وہاں تباہی مچتی تو ہر کردار اپنا ایک رول نبھاتا ہے، اپنی قربانی کرتا ہے اور دل و دماغ میں جہاں کر کے جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے ایز اے رائٹر، اینڈ آئی ٹیک مائی ہیٹس آف یو۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے اس کو پیش کیا۔ پھر آپ نے جس طریقے سے جو وہاں کی تہذیب تھی، جو محفلیں تھیں، جو فیسٹیوٹیز تھیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے پرویا ہے اور سجایا ہے اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے جوڑا ہے، چاہے وہ ہولی ہو یا رکشا بندھن ہو یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو مطلب دیوالی ہو۔ ان چیزوں نے سے احساس ہوتا کہ کیا زمانہ ہوگا اور کس طریقے سے لوگ مل کے آپس میں محبت سے رہتے ہوں گے۔ اور وہ دلی جو ہے وہ واقعی دلی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے آدمی کو کتاب پڑھ کے تو یقیناً رونا آئے گا، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے دلی کو بیان کیا ہے، جو رشتوں کو بیان کیا ہے، جن شخصیات پر اپنے گہرائی سے جن کی عکاسی کی ہے، وہ واقعی بہت ہی مطلب میں تعریف نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب مجھے لگے یہ سب اس سے متفق ہوں گے۔ اور کیا ہے، یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گرایا ہوتا۔ یہ کیا بات کہہ گئے بادشاہ، ہم نے جانے عالم میں بھی اس کو استعمال کیا تھا، لیکن جس طریقے سے کیا گزری ہوگی ان کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میرا تاج جو تھا انہیں بیگنگ بول بھر دیا۔ تو بہرحال آپ نے ماشاء اللہ، مجھے یہ بتائیے یہ جو کیریکٹر ہے آپ کا فلاکارہ کا، اس کا انسپریشن آپ کو کہاں سے ملا، اور اس کی جو آپ نے عکاسی کی ہے وہ کیسے کی؟ سب سے پہلے آپ کا تہہ دل سے شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ I know you are a very busy person، اور اتنی تعریف کے لیے تو یہ کتاب جیسے آپ نے کہا، یہ کتاب میں نے سوچی اردو میں لکھی، اس کو انگریزی میں کیونکہ میں نے اس سے پہلے بہت ٹرانسلیشنس کیے ہیں اردو سے انگریزی میں ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے، تو تو بہت سارے میں نے ٹرانسلیشن کیے ہیں۔
जानते हैं वो दुनिया बहुत कम लोगों को इस वक्त पता है। ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ जब मुगलों का दौर की बात करते हैं तो वो 6 मुगलों के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद फिर औरंगजेब की बात करने लगते हैं, फिर तरह तरह की उसमें बातें होती हैं और अफवाहें होती हैं। लेकिन जब आप ये किताबें पढ़ें जो 18th और 19th और 20th सेंचुरी में लिखी गई हैं तो उसमें जो एक तहजीब दिखाई देती है जब निकल के आती है उस तहजीब की कोई बात नहीं करता। अच्छा, ये किताबें जो है जैसे ज़हीर दहलवी की है दास्तान गदर, बज़्म आखिर है मुंशी फैज़ुल्लाह की, ये किताबें लिखी गई हैं जब अंग्रेज़ काबिज़ थे हिंदुस्तान पे, और उसमें वो जब मुगलों की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी तहजीब की बात कर रहे हैं, वहाँ जो एक मिली जुली तहजीब थी जिसको हम लोग गंगा जमनी कहते हैं, उस तहजीब की जब बात कर रहे हैं तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल के कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो उनका तो एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था मुगलों को बदनाम करने का। तो इसलिए ये जो है ना, ये सारे अकाउंट्स जो है ये लगता है कि 1885 में उन्होंने लिखा है मुंशी फैज़ुल्लाह ने। उनसे ये कहा गया जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उन्हें किसी पब्लिशर ने कहा था, इससे पहले के लोग जो लोग इस तहजीब को जानते थे या जो लोग कोर्ट में रहते थे, दरबार में जो थे, इससे पहले कि वो सब खत्म हो जाए आप इस किताब को लिखिए। तो उन्होंने तो पूरा नक्शा खींचा, वो 1857 तक बराबर दरबार में जाते रहे, और जो उन्होंने सलोना जिसको हम लोग राखी कहते हैं, और हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी में राखी को अभी भी सलोना ही कहा जाता है। तो सलोना का जो उन्होंने जिक्र किया है कि वो एक किसी ने उनकी आलमगीर सानी की जान बचाई थी, तो वो एक ब्राह्मण देवी थी, इस तरह से उनको फिर जब शाहजहां वापस आते हैं और गद्दी संभालते हैं तो वो उनको और उनके सारे घर वालों को बुलाते थे रक्षाबंधन के दिन, और वो राखी बांधते थे, मोतियों की राखी बांधती थी, बहरा बादशाह को बांध रही थी, और उसी हिसाब से उनको वो मिलती थी, जो इनाम मिलता था और तोहफे मिलते थे। तो ये सब जो है ना लोग कहीं ना कहीं खो गया था। जैसे बहादुर शाह जफ़र का जो अपना किरदार है वो मुझे उस 2 किताबों से मैंने पढ़ा। एक तो जब मैं दास्तान गदर ट्रांसलेट कर रही थी उस वक्त, अच्छा ज़हीर दहलवी भागे थे अंग्रेज़ों से जान बचा के, और कहाँ कहाँ बेचारे अलवर भागे और टोंक गए और हैदराबाद गए, रामपुर गए, फिर आखिर में क्या कहते हैं हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। नहीं, और ये किताब जो थी उन्होंने बहुत बाद में लिखी है और अंग्रेज़ों के ज़माने में ही लिखी है। 1914 में शायद उन्होंने ये अपनी याददाश्त खंगाल को उन्होंने ये सब लिखी है। तो वो उनको भी डर था अंग्रेज़ों का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया था। तो वो जिस तरह का एक किरदार बहादुर शाह जफ़र का बता रहे हैं, फिर वो अपनी जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ तो तब थे ही, और ये सब शुरू हो चुका था कि वो डिवाइड एंड रूल एंड white man's burden and etc and then you know the Mughals were barbarians, तो ये तो उनका सारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। तो उसमें एक जगह एक मतलब मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत इसको दोहराती हूँ कि ज़हीर दहलवी लिखते हैं कि एक दफ़े बादशाह जो थे वो रोज़ सुबह आते थे झरोका दर्शन में, वो झरोका दर्शन में बैठे हुए थे, अपना वजीफा कर रहे थे कि देखा उन्होंने सामने रेती के ऊपर जो जमुना और किले के बीच में जो जगह थी रेती कहते थे, और जमुना वहाँ बैठी थी, जहाँ MG रोड है अभी, तो उस रेती के ऊपर उन्होंने देखा बहुत से खेमे लगे हुए। उन्होंने पूछा, भेजा तो किसी को पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा हुजूर हम लोग कसाई हैं और अंग्रेज़ों ने हमको ये हुक्म दिया है कि शहर छोड़ के चले जाओ, तुम लोग शहर में बहुत गंदगी करते हो। शहर मतलब जो वर्ल्ड से तीसरी फसील पर शाहजहानाबाद जो था उसको कहते थे शहर। आजकल आज भी जो लोग छोड़ के पुरानी दिल्ली आ गए हैं वो अभी भी उसको शहर ही कहते हैं, तो कि हमें शहर से निकाला दे दिया गया है। तो बहादुर शाह जफ़र ने अपने उनसे कहा वजीर से, मेरा भी खेमा वहीं लगा दो, और वो अपना खेमा जाके वहाँ पहुँचा दिया। उतनी देर में किराएदार जो अंग्रेज़ थे और जो रेजिडेंट थे उन सबको पता लगा, भागे भागे आए, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? कहते थे कि जहाँ जब तक कि मैं हूँ मेरे लोग रियाया को तो मुझसे अलग नहीं कर सकते, अगर ये रहेंगे यहाँ तो मैं भी उनके साथ रहूँगा। खैर ऑर्डर रिवर्स हुआ। अब कसाई जो होते हैं उन सभी को मालूम है ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद फिर जो घोसी थे वो आ गए अपनी। अच्छा, okay. So after a few days, the cow herders came, the ghosis who provide milk and who keep cattle, etc. So they came, and again there was the same thing. They were on that bank on that reeti, and Bahadur Shah asked them what happened, and he was told that the British have given orders that you have to vacate Shahjahanabad because you are creating a lot of filth.
Bahadur Shah again told his wazir, put my tent there, and he went there, and again the Tiledar and resident came, and then they reversed the orders. And Bahadur Shah said, just as a nail cannot be separated from the finger, just like that, my people cannot be separated from me. And it's very obvious, though of course Zahir Dervi is not talking about the religion, but it's very obvious who are the Qasais and who are the Ghosis. So this was his sense of fair play and justice, that everybody has to get equal justice. And even when, this is something that I have translated in the Tears of the Maker, I have mentioned in this book also, that when his daughter, I traced the daughter through the Delhi archive records that she was getting a pension of 10 rupees a month after sometime in the 1880s. So the daughter records that when Bahadur Shah was about to leave the Tilla on the 19th of September, he called her and he told her that you also leave with your children, husband, etc., etc. And she says that as I was leaving, I heard him sit on his janamas, on his prayer rug, and pray that Allah, the British are thirsty for my blood. I will leave this till I go away, but please don't let anything happen to my people. The Hindus and the Muslims of Shahjahanabad are my children. So these are all records which are very much present there, but because they were in Urdu, so we were not able to access them, and so we have so much of misinformation about the Mughals and what was happening. So this is the desire to capture that, to record that, and there are so many other Urdu books which I wanted to document. So that is the story, how it came about. And Falak was something that I created because I wanted it to be a story which could relate to everybody. So I created Falak, and I have said this very often, that when I was creating Falak, I became very possessive about her. And my sister's here, she was the first one to read the draft, and she read the draft and she said, Ranji, but there's no romance in the book. And I said, how do I create romance? She's locked inside. How do I create romance? And she said, but you are the author, you write as you want. I said, but I also know what are the conditions under which she's living. So how do I, then I don't want her to get into trouble. I kept feeling scared that Zainab Meher will catch her. So that is how possessive I became about her. Then of course I found ways in which to further the romance, which you'll find when you read the book. So this is how Falakara came up, and how I became like I could imagine myself or my daughter in that situation, and that is how I described her. Took a lot of pains to craft Falak. At the same time, in another chapter you have crafted Kaisar Mirza. And then I think that's a very interesting technique, that crafting two people totally separately, making them sort of one with the audience, and then bringing them together in love. So how did you think of this Kaisar chapter? Again. आपकी जिंदगी में काश के हमारी जिंदगी में होता है, ऐसा है हमारी जिंदगी में, खजन पर है, but so Kaisar again, when you had a young princess, you had to have a young prince also. That is something, and I've grown up on romantic novels and romantic historical romances, especially आपने पढ़ा होगा जरूर A.R. Khatun. तो A.R. Khatun की किताबों में मुझे बहुत पढ़ी है मैंने, and in English Georgette Head, this one Victoria Holt. I don't know whether here anybody is familiar with Victoria Holt. Victoria Holt was also at the back of my mind because her stories used to be set in some monument, and for me I'm very attached to the Red Fort. So that is why I crafted the story with the Red Fort as very much as a character in the book. So obviously, if you have a young princess, you have to have the prince. I think also they are more away from each other while in love, That also makes the heart grow fonder. Heart goes out for them. Yeah. कैसे मिलेंगे? And then I think the way you bring them together, उसमें कुदरत का भी हाथ है, divine grace. But anyway, you've done it very beautifully. And आपने जो उसमें the way you used idioms and muhawaras of Urdu proverbs and things like that,
you can see that they've come from Urdu, you know. How did you do that? And it's really very, very beautifully done. So that was also something that Delhi had to Delhi में दो तरह की ज़बान थी. One was the Begmati ज़बान, which was जो शुरफा थे, पढ़े लिखे थे या जो उर्दू थे, they would speak that language using a lot of verses and while talking to each other. एक ज़बान थी कारखानदारी ज़बान. That was the working people जो कारखानों में काम करते थे, उनकी ज़बान थी. And many of you may have heard. It's a dialect. And जैसे क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बिन के, they would use उनने. Like when you read, if any of you have read Mir Taqi Mir, he uses a bit of those colloquial words like unne and all that. But most of the Karkhandari Zaban was very used by those who were not educated. And the Begmati Zaban was full of idioms. And idioms unke used to be drawn from their own lives. Children, there was infant mortality, so there would be a lot of, that language was to preserve the children, that line go, like I remember when we were young, जो हमको दुआ देते थे, हमने किसी को आदाब किया था, दुआ जो होती थी कड़वी नीम के बराबर हो जाना, because infant mortality was there. And उसके बाद लड़की थी तो of course चांद सा दूल्हा मिले थे, यही सब दुआएं हुआ करती थी. So these are things which reflect the times. So I used that, and like they were very graphic, some of the idioms that I've used, which you can see in the book. But one I just described for you was आज Deccan Herald में actually उसका review निकला है. That person, the person who written it, Karthik, said I learned my favorite abuse now is may the devil urinate on you. So that is also part of that big market. What is the actual thing? Please तुम पे पेशाब करें. क्या आप लोग याद करते? So these are the kind of, like, they couldn't think of anything worse than that. So I've just enjoyed using all those. Also, आपने जिस तरीके से the way you woven the tranquility and the culture of thought, and even the city around is so much intellectualism and culture. उसके अंदर the way you pierced unrest of 1857, how did you achieve that? It was all very organic. When I started writing, I just started writing more about a romance. But when I was writing the romance, then obviously the thought of what was happening in the city also came to me. And so I just started creating characters to show that take the story forward, because I wanted it to end in 1857 on the fall of it. When I was doing translating Begmati into Tears of the Begum, I could, like that, those were accounts of the Mughal princesses who were chased out of the fort by the British, and most of them, landed up in very bad situations. तो कोई कहीं servant बन गई, कहीं किसी जबरदस्ती किसी ने पकड़ के शादी कर ली, etc., etc. And most of the men, the princes, were all mostly killed. They were all killed, chased, and killed. So I was writing about that, and then I wanted to then bring in obviously the 1857, the trauma that it caused, because while writing my book on Shah Jahanabad, where I was researching the monument, that sense of it's Eid se Eid Bajali Sheikh. That, and you go to Rajasthan and you see their palaces, and then you think वो ये तो उनके क्या कहते हैं वो थे कमांडर इन चीफ थे, तो बादशाह की महल कैसे थे? So like अब तो आप जाइए लाल किले में, तो you see nothing. लाल किला is barren, and इब्लीस सच में वहाँ पे कर गया है गंदा. तो when I take if I do a heritage tour in Red Fort, I always tell people go see the Jain mandirs. When you see the Jain mandirs in Shah Jahanabad, you realize how beautifully decorated buildings were in those days. And because the Jains were very influential, and even now they have a lot of money, so they could restore it. Whereas the Red Fort was vacated and used by the British. दीवाने खास जिसको कहा जाता है कि वो मतलब Ferguson has said it's the most beautiful building in the world. And James Ferguson was a critic of Indian architecture. Yet he says कि it is the most beautiful building in the world. उसमें
کھانے پک رہے ہیں, ڈائننگ روم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک امتیاز محل ہے جس میں جو چیف ان کا وہ تھا, خوابگاہ تھی آف اینڈ اپارٹمنٹس آف دا لیڈیز. سر سید when he is describing it in اثار سنادید says کہ اس کی جو خوبصورتی ہے, جو اس کے ماربل کی سفیدی ہے, وہ کسی حسینہ کی گالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. So and then you know when you rush, he says کہ کوئی حسینہ بھی رش کرے گی, but when you go there now all you see are gaping holes and you know like yellowing marble etc. because that was used as a kitchen. So you know I wanted people to remember Bahadur Shah, that he was not the propaganda big photograph that we see often of a poor 83-year-old man who's been imprisoned, who has lost his sons, and when the heads of the sons were cut off, they were presented to him. So think of the shock that he went through, and then think of that picture, that's a propaganda picture that the British are showing. He was not like that. You see him in his full finery. There are many portraits of him like that. When you see him in his full finery, how handsome he was, how cultured he was. So you know, I wanted to change that perception in the minds of people. نہیں, آپ نے the way you profile the Salatin and the princesses, the young men, how they felt disillusion کہ میں تیر اندازی کیوں کروں, all these martial arts, why should we do it? Because we have no opening, you know, they don't want to obviously join the British troops. So they got totally, I think, disillusion, and finally all that comes into play towards the end of the beginning, the first hour of کیا کہیں گے آپ, uprising begins. So I think that's very well woven into the whole narrative. Anything else you want to say? No, I would also like to say that Zafar Bhai's Umrah Jan was also in my mind when I was describing Mushtari's Kotha. کس طرح سے بیٹھتے تھے, کس طرح سے پیش آتے تھے, اور اس میں بھی امراؤ جان میں بھی 1857 آتا ہے. So and how active these women were, the courtesans, and the courtesans were not what you think of them جیسے ہیرا منڈی میں دکھا دیا نا, وہ بالکل it's zilch, مطلب اس میں historicity and authenticity ہے ہی نہیں کسی چیز میں بھی, نہ پیریڈ میں, نہ کپڑوں میں, نہ ان کے لائف اسٹائل میں. So when you see, think of all that kis tarhe se, and I've been very vocal on social media, so I'm not saying something about Hira Mandi which I've not said online, that you know, like when you are writing a period book or you're doing a period movie, jaise bhai ne jab Umrao Jan ki, you see each and every detail is exact and absolutely authentic. So isme I had that at the back of my mind. I wanted to keep names of characters, the fictitious characters, and I wanted to keep the names which were prevalent in those days. So there is one website called Royal Ark which gives all the jisme shajare hain sare jitne rajwade the unke. So I went to that, and from there I took out the names of people, so that you know the names were those which were kept in before 1857. All the verses and songs and bandishes that I have used are those which are traditional, used before 1857. So I have taken a lot of pains to do that, and even clothes. جیسے دلی میں غرارہ نہیں پہنا جاتا تھا, غرارہ میں پہن کے تو آئی ہوں آج, لیکن یہ امر کا ہے. دلی میں کھڑے پجامے پہنتے تھے جس میں کلی دار کھڑے پجامے پہنتے تھے, اینڈ دیٹ از واٹ آئی شون بیگم, دیرت محل اینڈ فلکارہ ویئرنگ. غرارہ تو لکھنؤ میں آیا تھا نصیر الدین حیدر. So but because it's very difficult to now find somebody to make kalidar pajama, so I want the غرارہ to make it traditionally, right? So these are things which I try to be very careful about, کہ جو وہ ایک تہذیب ہے جہاں پہ وہ کیا کپڑے پہن رہے تھے, کیا کھا رہے تھے. جیسے ایک ذکر چلتا رہتا ہے آن لائن, ویج بریانی, مٹن بریانی, کہ دس موسٹ تھنگ از ویج بریانی. I keep telling us in biryani تو ایک ترکیب ہے, it's a technique of layering meat, and جو نسخہ شاہ جہاں میں ہے
It was not called biryani, it was called zere biryani. But in that, it's very clearly given that he एक पनीर की भी zere biryani है, एक chicken की भी zere biryani है, मटन की भी है, सब्जियों की भी है, इसकी मछली की भी है. So it was just a technique. And pulao is cooking in a broth. तो जो यखनी पुलाव होता है उसमें हमने यखनी की बनाई, चिकन की बनाई, सब्जी की बनाई. These are all techniques. So the name comes from the technique, not from the meat. So I wanted to, my daughters are vegan. And my daughter-in-law to be is a Dutch. So I know that none of my recipes are going to be used by my children. So I put everything either on my blog or in the book so that, these traditions and all are carried forward.